2 is enough. Slow down and stop. Slow down and stop because there are no turns. It's one straight. Okay. Don't overspeed. No overtaking. Let us celebrate this, very important day in the best way possible. Let us stick to the code, respect one another. No one is great or small. If you want to lead, I don't care. I don't want to lead. I am not a great rider. Everyone is equal. Okay. So we love our nation. So let us set a good example to everyone that KTM riders will ride responsibly. And we know how to handle the power. Yes? Yes, sir. Very good. So let's ride. And let's ride very slowly. Because this is a very dangerous route. We can easily get carried away. It's so long and so smooth that you want to go fast. But today is all about maintaining the discipline and setting an example. Okay? Yes, sir. Okay, let's do it. Let's do it. Cheers. Okay. సో గాయస్ రైట్ నౌ వేర్ అట్ షామీర్పేట్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు రిసార్ట్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 50 to 55 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. సో మనం రీచ్ అవ్వడానికి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 hour ప్లస్ అవుతుంది అనమాట. లుక్ ఎట్ దిస్ వ్యూ. షామీర్పేట్ లేక్ అనుకుంటా, ఇది బాగుంది. ఆల్మోస్ట్ కొంచెం అయితే ఎండిపోయింది, ఇంకా ఫుల్ ఉంటే మస్తు ఉంటుండే. లెట్ ఇట్ బి. సో మనకు అక్కడ రిసార్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ అయిన తర్వాత మనకు బ్రేక్ఫాస్ట్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత మనకు చిన్న ఫోటో సెషన్ ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత ఈరోజు మనకు అట్లనే ద బ్రాండ్ న్యూ KTM 398 డ్యూక్ అడ్వెంచర్ రివీల్ ఉంది. సో దాంతోపాటు ఇంకా 3 ఏమంటారు డ్యూక్లో 3 వేరియేషన్స్ వచ్చినాయి, అవి కూడా రిలీజ్ చేస్తారు ఈరోజు. సో అది కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఖచ్చితంగా చూడండి. సో చూడాలి ఆ బైక్ ఎట్లుంటుందో. మొత్తం అది యాక్చువల్లీ అది మొత్తం ఆఫ్ రోడ్ సంబంధించిన బైక్ అనమాట. సో కంఫర్ట్ కూడా బాగుంటుంది దానిపైన ఆఫ్ రోడింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు. సో చూడాలి ఆ బైక్ ఫీచర్స్ కానీ ఇంకా దానిపైన సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ కానీ అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయో మనకు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది. సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ.